റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സിനെ ഡി സി ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇഫ് യു നോ, ഓക്കെ, ഓഡിയബിൾ അല്ലല്ലോ, ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല അല്ലേ? സോറി. സോറി. ഓക്കെ, റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ്, പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് എ സി ഇൻറ്റു ഡി സി. എ സിന് ഡി സി ആക്കുന്നതാണ്. അത് പൾസേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ടിനെ നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഡി സി കറണ്ട് +5 വോൾട്ടേജ് -5 വോൾട്ടേജ് അങ്ങനത്തെ വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിനാണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എ സിനെ ഡി സി ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈവൻ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയോഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് കാരണമാണ് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറും ഉണ്ട്, ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. സോ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു 5 വോൾട്ടേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. എൻ്റെ എ സി ലൈൻ 230 വോൾട്ട് 50 ഹെർട്സ് ലൈൻ എ സി മെയിനിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ സപ്ലൈ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ഡിസൈഡ് ലെവൽ. ഇപ്പോൾ +5 വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 5 വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വയ്ക്കും. സോ ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക, വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു +5 വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ 10 വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ ഡയോഡ്, വി ഹാവ് പുട്ട് എ ഡയോഡ് ഹിയർ ആൻഡ് പുട്ട് എ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഹിയർ. സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്. So this is the diode. Okay, what happened in the forward and reverse bias or positive or negative cycle? We know that in an AC we have both cycle. This is my positive cycle, negative cycle, then again positive cycle. It goes like that. This is positive cycle, negative cycle, positive cycle. And this voltage is my peak voltage, that is Vm, and this is my -V. This is my input to the diode, and this is my output. Okay, in positive cycle, what will happen? Here it is positive and here it is negative. So the diode is in forward bias. If we are taken this diode is an ideal diode, so it will act as a closed switch. Whenever it is act as a closed switch, we are taken the output from here. So you will get a current flowing through the load resistor and it will follow the input. Input il endano kodutirikkunu adu thaneyirikkum output. But in practical case there will be a 0.7 voltage. If it's a silicon diode, there will be a 0.7 voltage drop here. Okay, അപ്പോൾ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Vm -0.7 വോൾട്ടേജ് കിട്ടുള്ളൂ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ. ബട്ട് ഇൻ ഐഡിയൽ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടക്ട്, diode will conduct, so we will get the positive cycle. This is in the case of positive cycle. And in the negative cycle, here it is negative and here it is positive. The current is flowing to the opposite direction. So the diode is in reverse bias, so there will be no current is flowing. Because this is an open circuit, there will be no current flowing through the load resistor. So the voltage, output voltage is 0. Okay. Again in this cycle, you will repeat like this. So you will get only positive ripples or positive cycles from this diode. So half wave rectifier. And if you put any capacitor, a very high capacitance capacitor across the load resistor, what will happen? It will be almost act as a DC. കാരണം എന്താണ്, ഞാനൊരു കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടോടെ ഞാൻ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കൺസിഡർ ഐ എം പുട്ടിങ് എ കപ്പാസിറ്റർ വിത്ത് എ വെരി ഹൈ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ C ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what will happen? Initially the capacitor will be charged into this Vm.
ഈ വി എം വാല്യൂ വരെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായ കാരണം ആ വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ദർ വിൽ ബി എ സ്മോൾ, അത് ടൈം കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങനെയാണ്. അതിനകത്തൊരു ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ഐഡിയൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കീപ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ചാർജ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. So you will get a constant VM voltage like this. However, there will be a discharge is there. ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഐഡിയൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് DC വോൾട്ടേജ് ലൈക്ക് ദിസ്. ബിക്കോസ് അത് ചാർജ് കുറവാകും തോറും നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ വന്ന് ചാർജായി ആ വോൾട്ടേജിൽ തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ DC ലൈക്ക് വോൾട്ടേജ്. എത്ര വോൾട്ടേജിൻ്റെ VVM വോൾട്ടേജിൻ്റെ DC വോൾട്ടേജ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ്. സോ അതിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ AC കോമ്പണൻസിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ, റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഇൻ എ റെക്ടിഫയർ? റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ RMS വാല്യൂ ഓഫ് AC വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് DC വോൾട്ടേജ് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ. റെക്ടിഫയറിൻ്റെ RMS വാല്യൂ ഓഫ് AC വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് DC വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പം എത്രമാത്രം റിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അതായത് AC കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്യൂർ ആയിട്ടൊരു DC ആണ് വേണ്ടത്. ബട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് AC കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ദിസ് റിപ്പിൾസ്. ദിസ് ഈസ് ദ റിപ്പിൾസ്, AC കോമ്പണൻറ്റ്. അതിനെയാണ് റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പം റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മെഷറാണ്. ഹൗ ക്ലോസ് ദ റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു എ DC വോൾട്ടേജ്. സോ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് how close the rectified output to the DC voltage. Okay. DC വോൾട്ടേജുമായിട്ട് എത്ര ക്ലോസ് ആണ് നമ്മുടെ റെക്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെഷറാണ്. ഓക്കെ, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് RMS വാല്യൂ ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പിൾ ഫാക്ടറൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി RMS വാല്യൂ, റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ, AC വോൾട്ടേജ് to the DC voltage. Okay, so ripple factor R ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the ratio of VRMS is the root mean square value of voltage and DC is the average voltage. Yes, this is the equation for ripple factor, where VRMS is the root mean square value of voltage and DC is the average value. The average value എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ, കാരണം ഇവിടെ 0 to pi വരെയാണ് സിഗ്നൽ ഉള്ളൂ, 0 to pi, pi to 2pi there will be no signal rectification. So the average value, ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V average or V DC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ PM വോൾട്ടേജ് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഓവർ ഫുൾ സൈക്കിൾ ടു ദ ബേസ് ആണ്. അപ്പം ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ കാണുമ്പം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ രണ്ട് സൈക്കിളിൻ്റെയോടെ ആകെ വോൾട്ടേജ് ടു ദ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 2pi അത്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത്രയും വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇവിടം വരെ വരുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ pi to 2pi നോ സിഗ്നൽ ആണ്. സോ ദ ആവറേജ് വാല്യൂ
average value or DC value. Average value on a DC line, DC value is equal to output voltage over full cycle divided by base R. Output voltage over full cycle endana? Output voltage over full cycle. That is output voltage over full cycle. That is 0 to pi le Vm sin omega t. D omega t. This is for positive cycle, and in negative cycle, that is in pi to 2 pi, there will be no signal. That is 0 d omega t. Okay. So this is the output voltage over the output voltage integration Vm sin omega t. This is my signal d omega t. Pi to 2 pi le no signal aanu ulladu. So just integrate this value. You will get Vm will taken outside. So you will get minus 2 Vm. Minus cos omega t. കിട്ടും മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ നിങ്ങൾ അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലസ് 2 UM ആണ് കിട്ടുക. കാരണം VM പുറത്തിട്ടതിന് ശേഷം സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ് കിട്ടുക. മൈനസ് പുറത്തിടുക, മൈനസ് കിട്ടും. സോ കോസ് പൈ വിൽ ബി -1, കോസ് 0 വിൽ ബി 1. സോ -1 മൈനസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദറ്റ് ഈസ് -2. നമ്മളൊരു മൈനസ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ 2 VM. ഓക്കെ. So what is the DC value to the base? So the DC value or VDC, average value or VDC is equal to 2 divided by base. So 2 VM plus 2 VM by base is equal to 2 pi. So this is VM by pi is the DC value. Okay. So you will get the DC value, and what do you have to find? The RMS value. How to find the RMS value? It's a root mean square value. So VRMS is equal to 1 by root of 1 by 2 pi integral 0 to pi Vm square sin square omega t. Integration. Here I am also taken 0 to only 0 to pi, because pi to 2 pi there will be no signal. And I am taking 1 by 2 pi because 0 you have to find RMS value over the full cycle. So from that equation, if you have to solve this equation, you will get VRMS is equal to, I am not going for the complete solution. So Vm by 2. So from that the ripple factor, we know that the ripple factor equation root of VRMS by VDC the whole square minus 1, that is equal to root of VRMS is equal to Vm by 2 divided by Vm by pi is the VDC value the whole square minus 1. That Vm and Vm will cancel. From that you will get pi square, pi by 2 the whole square negative. So this is 1.21. Ripple factor value is 1.21 for a half wave rectifier. Half wave rectifier and ripple factor ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാമിൻ്റെ എക്സാമിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay. So this value 1.21 is getting from this equation. This is for the half wave rectifier. Okay. അപ്പോൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ 1.21 ആണ്. സോ റിപ്പിൾസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. 1.21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മളൊരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ, ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ വെൻ വി ഗോ ത്രൂ ദി ഡയഗ്രാം, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് DC യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബട്ട്
this is not an efficient method because ഒരു cycle completely നമുക്ക് efficiently അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. So for that we are using full wave rectifier. രണ്ട് സൈക്കിളും എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഉണ്ട്. ഐദർ വി ക്യാൻ ബി യൂസ് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് full wave rectifier, or we can have bridge circuit full wave rectifier. Okay, either we can use center tap or we can use bridge. While we use center tap, like so, center tap, we have a center tap transformer. This is a transformer, and we have two diodes, D1 and D2, and this is a center tap transformer. Central ninnu oru connection. This is my load resistor. So we are getting output voltage across the load resistor. Load resistor across ആയിട്ടാണ് output voltage കിട്ടുക. Okay, we have consider, let we have positive and negative cycle. So in positive cycle, what will have, here it is positive and here it is negative and here it is grounded. So center tap one, so this is grounded. In center portion it is grounded. So just mentioning this input and output waveform. So this is my input cycle, positive cycle, negative cycle, and this positive cycle is there. This is my out. So initially in this cycle, in the positive cycle, this diode D1 is in forward bias and D2 is in reverse bias. So you will get a current is flowing like this. Current is flowing like this. Okay, so in this direction you will get output plus and minus. So current is flowing to this direction, so you will get output voltage like this in this direction. So you will get the positive cycle. You will get the positive cycle. Okay, because of this one. And in the negative cycle, what will happen? In negative cycle, here it is positive and here it is negative. So diode D1 is in reverse bias and D2 is in forward bias. So this current will, so a current flowing in this direction. So current flowing through the RL in the same direction. So plus minus, so you will get again the positive cycle. You will get, so through the negative cycle also you will get a positive cycle. In this input, whenever this input is in a positive cycle, you will get the output, and also in the negative cycle you will get the positive output because the current flowing through the RL in the same direction. Okay, so you will get like this, and again in this cycle you will get the positive cycle. So if we take the average value will be very much higher as compared to that half wave rectifier, because in a half wave rectifier this cycle is absent. So the average DC value will be is almost in the halfway. But here, due to this positive cycle, also there will be pi to 2 pi, 0 to pi, pi to 2 pi. Also there will be a positive cycle. So the average value will be higher. So we have to take the average value in 0 to pi and pi to 2 pi. So it's get doubled. So almost get doubled. So you will get the ripple factor. The R factor is almost, the value is 0.482. Okay, that means it's a 48.2% ripples in that this DC. If we take the DC value, there will be 48.2% of ripples in that DC. As compared to that half wave rectifier, it will be negligibly small. That's a ripple content. So നമ്മളൊരു ഡി സി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഡി സി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു
ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്. നിങ്ങളിത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയോഡ് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റ് current through ohm resistor where cut-in voltage of each diode is 0.7 voltage and forward dynamic resistance equal to 2. Okay. So voltage bridge circuit. This is the 20 ohm resistor. We have to calculate the current through this 20 ohm resistor. Consider this is D1, D2, D3, D4. Okay, you have to calculate the current through the 20 ohm resistor. 20 ohm resistor current ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ideal diode അല്ല, so cut-in voltage. So diode having a cutting voltage of 0.7 voltage and for forward dynamic resistance RD is 2 ohm. Why this RD is 2 ohm? Even if there is a if the diode is in a forward bias, there will be a resistance of 2 ohm. Okay, in a ideal case there will be no resistance and there will be no cut-in voltage. Even a small forward bias undengil it will be act as a closed switch for ideal diode, but in practical diode after 0.7 voltage it will be act as a closed switch. After 0.7 voltage and there will be also a small resistance. That's why we will get that diagram like this. There will be a small resistance because of this slope. We will have a small resistance too, and this is the cut-in voltage. Okay, അപ്പോൾ cut-in voltage ശേഷം മാത്രമേ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ, ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. ഈവൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടല്ല, ഒരു 2 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സർക്യൂട്ട് and you have to find calculate the current through the 20 ohm. Here from this diagram we can see that diode D1 and D3 is forward bias. Why? So here the plus 5 voltage is acting here, so this diode is in forward bias because in anode positive bias. Here D4 is in reverse bias because this cathode is given the positive of this battery. Okay, here D2 is in reverse bias because this negative is given to this positive of the diode. Here the D3 is in forward bias, so the D1 and D3 is in forward bias. Okay, so D1, D3 is forward bias. In reverse bias it will be act as a open switch.
So this D1 and D3 is in forward bias. So the current will be flowing like this. This current is flowing like this. The current direction is like this. Okay. Then diode have a cut in voltage VC 0.7 voltage. So there will be a drop of 0.7 voltage here, and there will be a drop of 0.7 voltage here. And also there will be RD2O. So I can replace the circuit. Like this. So I have a 5 voltage cell, and I have the diode and 20 ohm resistor. Resistor is there, and also I have another diode is here. So the circuit can be replaced like this. So this will have a resistance RD of 2 ohm. We can replace this by 2 ohm, and this is also can replace by 2 ohm. Okay, this is 2 ohm, this is 2 ohm, and there will be a voltage drop of 0.7 and 0.7 volt. Okay. Okay, fine. So the total effective resistance 2 ohm plus 20 ohm plus again 2 ohm. Okay. So this is the effective resistance, that is 24 ohm. Effective resistance of this entire circuit. So what is the voltage? 5 voltage. So പക്ഷേ നമുക്ക് 5 voltage എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഡയോഡ് D1 and D3 ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാൻ ഈ സെല്ലിൽ നിന്നൊരു 0.7 വോൾട്ടേജ് ഓൾറെഡി എടുത്തു. Did you understand? നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഈ സെല്ലിൽ നിന്നൊരു 0.1 വോൾട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുള്ളൂ. D1 ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനും കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 0.7 വോൾട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ D3 എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കുള്ളൂ. സോ D1 ആൻഡ് D3 ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് 0.7 പ്ലസ് 0.7 വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1.4 വോൾട്ടേജ് ഓൾറെഡി ഡ്രോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുള്ളൂ, ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുള്ളൂ. then we can have the dynamic resistance. So the effective voltage or net voltage can be taken as 5 voltage minus 0.7 voltage. It will be drop here and minus 0.7 voltage. Okay. So you will get 3.6 voltage. So what will be the effective current flowing through this 20 ohm resistor? So current I 20 ohm is 3.6 by 24. This is 0.15 ampere. എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. 4 ohm ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് 24 ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓൾസോ ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തെറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണിത്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന 5/24 എന്ന് എടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ആൻസർ ഈസ് റോങ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ 0.7 വോൾട്ടേജോടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു, അതിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ആയിപ്പോയി. സോ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് 3.6 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. ഓക്കെ, കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ,
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡ് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡ് ഉണ്ട്. വരാക്ടർ ഡയോഡ് ഉണ്ട്, സെനർ ഡയോഡ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് കീ ഡയോഡ് ഉണ്ട്, അവലാഞ്ച് ഡയോഡ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ആർ ദെയർ. ബട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടണൽ ഡയോഡ് പോലത്തെ ഡയോഡൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറില്ല. അത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡയോഡ്സുകളാണ്. PIN ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലത്തെ ഡയോഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഓൺലി സ്റ്റഡി ദിസ് സെനർ ഡയോഡ്. സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഞാനൊരു VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കാം. സോ ഇൻ എ നോർമൽ ഡയോഡ് it will be like this. It will be like this. This is my cut-in voltage. For the cut-in voltage, diode will be conducted. So in the case of silicon diode, it is nearly 0.7 voltage. In the case of germanium diode, it is 0.3 voltage, and that there will be sharp increase. But in the case of reverse bias, there will be only the reverse saturation current is flowing through the circuit. Okay. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, പിന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദർ വിൽ വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ what is PIV is the maximum reverse voltage. We can അതിലൂടെ ലാർജ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക അത് ബേൺ ഔട്ട് ആയി പോയെന്നാണ്. ആ ഡയോഡ് ബേൺ ഔട്ട് ആയി പോയി, അത് പിന്നെ ഫർദർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നോർമൽ റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് PIV വരെ, പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വരെയാണ്, മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് മാത്രം വരെയാണ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നോർമൽ ഡയോഡ്. ബട്ട് സം സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡ്സ് ആർ ദെയർ, സെനർ ഡയോഡ്സ്. ആ സെനർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയോഡ്സ് ആണ്. അതിനാണ് സെനർ ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെയാണ് നമ്മൾ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. അപ്പൊ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബയാസ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു കഴിയുമ്പം അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുകയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മൂലം ആ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മോർ നമ്പർ ഓഫ് കാരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മോർ നമ്പർ ഓഫ് കാരിയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡയോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജ് കറന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ. സെനർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിൽ PIV അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സെനർ ഡയോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അതിന് നോർമൽ ഡയോഡ് PIV കഴിഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിഹേവ് കാണിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ സെനർ ഡയോഡ് PIV കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ PIV അല്ലെങ്കിൽ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ ഈ സെനർ ഡയോഡ് സാധാരണ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം എത്ര വോൾട്ടേജ്, ഈ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് ശേഷം എത്ര വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താലും, റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താലും ആ ഡയോഡിന്, ഈ സെനർ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട്
ആ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്, ആ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലൊരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടത്തില്ല ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡ്സ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ്. വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു അൺറെഗുലേറ്റഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. കൺസിഡർ അൺറെഗുലേറ്റഡ് സപ്ലൈ, അതായത് ആ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം 5 to 8 വോൾട്ടേജിൽ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എനിക്കത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് 5 വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഐ ജോയിൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് into across a center diode. So the center diode